Mr. Abhishek Bachchan, who has our Jaipur franchise. Well, yes, Abhishek Bachchan बन गए हैं owner to a kabaddi team in the first ever kabaddi league to soon happen in India. Everything that we're doing at Pro Kabaddi in the inaugural year is necessarily historic because it's the first time any such initiative is taking place not in Mumbai, not in Maharashtra, not in India, not in Asia, but in the world. और इसी कबड्डी लीग के अनाउंसमेंट के लिए अभिषेक आए थे along with 7 other franchisee owners, जिनके साथ इस प्रेस मीट से पहले हुए प्लेयर्स के फर्स्ट बिडिंग राउंड के बारे में अभिषेक ने शेयर की ये डिटेल्स. So if we tell you all our strategies, then they'll all get to know and they'll take my players, na? There's been an in-depth research. Everybody has their teams in place, a research team, their coaches. We've all been consulting with them for a fair amount of time. Judging from the buys that have been made so far in the A category, I'd say each and every team has done their research very well. और साथ ही कबड्डी को लेकर अपनी fond memories भी शेयर की अभिषेक ने. Yes, as film actors we get to play kabaddi a lot. In my childhood I've played a fair amount of kabaddi. When I was studying in New Delhi, I used to play for my school. I mean, I was very young. I was in, I think, 3rd or 4th standard. So my childhood, I did play a fair amount of kabaddi, which my father taught me. Then I did a movie a few years ago called Yuva, in which I played kabaddi. And so yes, I have played a fair amount of kabaddi. I have a little bit of knowledge, not as much as our very esteemed coaches in our league. लेकिन एक्चुअली इस टूर्नामेंट के लिए अभिषेक का कमिटमेंट और डेडिकेशन तब जाहिर हुआ जब होस्ट चारू ने रिवील कर दिया अभिषेक का लॉन्ग एंड स्लीपलेस ट्रैवल रूट. Abhishek, an early morning saga? Yeah, thanks for embarrassing me, Charo. No, hey, this is a great story. No, it's really nothing. Yes, I've been shooting in Shimla, and I wrapped my night shoot at 2 o'clock and drove down to Chandigarh and took a flight. But it's all for a great cause. I think this pales in comparison to the efforts that you've put in, and it just shows the commitment that all the franchisee owners have towards kabaddi. And this is not all, क्योंकि 22nd मई को अभिषेक और ऐश्वर्या जाने वाले हैं कांस फेस्टिवल में भी, where they are going to host a charity dinner. और उसके लिए कितनी sleepless nights face करने वाले हैं अभिषेक, ये भी सुनिए. Yes, ma'am. I've come from Shimla. I fly back to Chandigarh and then drive up to Shimla for a night shoot tonight. I'll finish the night shoot and 6 o'clock I'll drive down to Delhi and take a flight to Cannes. Aishwarya and I are hosting the Amphar dinner, which is Cinema Against AIDS. That's on 22nd. Finish that, drive to Nice and take a flight back to Delhi and then drive up to Shimla again. But yeah, it's good. You get to sleep on the flight. सुना आपने अभिषेक का लॉन्ग एंड टफ रूटीन. वैसे आपको बता दें कि शिमला में इन दिनों चल रही है अभिषेक और असिन स्टारर फिल्म ऑल इज वेल की शूटिंग, जिसके साथ ही अभिषेक इज ऑल्सो जगलिंग बिटवीन द शूट ऑफ शाहरुख दीपिका स्टारर हैप्पी न्यू ईयर. तो वी गेस अभिषेक इन दिनों काफी बिजी हैं विद हिज फिल्म्स, जिसके बीच ही हैज मैनेज्ड टू टेक टाइम आउट फॉर वन ऑफ हिज फेवरेट स्पोर्ट्स, दैट इज कबड्डी. Very excited about the fact that we've put together a league which is promoting an Indian sport, and I look forward to the support of my family and the rest of my fraternity as well. शायद इसीलिए इस लीग में ग्लैमर क्रिएट करने के लिए अभिषेक को किसी और बॉलीवुड स्टार की जरूरत महसूस नहीं होती. IPL में ग्लैमर हम देख रहे हैं, शाहरुख खान हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, प्रीति जिंटा हैं. अगर इस तरह के और 1-2 सितारे होते तो शायद और ज्यादा. मैं काफी नहीं हूँ आपके लिए. यार तुमने बोल के सब गड़बड़ कर दिया. Well, we hope कि अभिषेक वाकई इस कबड्डी लीग को कामयाब बनाने के लिए काफी साबित हो. And here's hoping कि इस लीग के जरिए कबड्डी को मिल पाए an international platform as a sport. सुरुचि महतपुर करको रेजिंग मुंबई.